Hello, hi, welcome back to my channel. Today we're going to see the topic tissues. Now we'll see introduction. Cells are the body's smallest functional units. They are grouped together to form tissues. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా సెల్ వీడియోలో సెల్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద బాడీ రైట్. ఇక్కడ టిష్యూస్ అంటే ఈ సెల్స్ అన్ని టుగెదర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ టిష్యూస్. ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ హ్యాస్ స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్స్. ఈ టిష్యూస్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ టిష్యూ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో ఆర్గాన్స్ ఎలా మెనీ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి రైట్. ఈచ్ ఆర్గన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సపరేట్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. అలానే టిష్యూస్ కూడా ఒక్కొక్క టిష్యూకి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంది. దెన్ స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూ ఈజ్ కాల్డ్ హిస్టాలజీ. సో దిస్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ టిష్యూస్. Tissues are grouped together to form organs. Example, heart, stomach, brain. మెయిన్‌గా లైక్ సెల్స్ అంటే మనకు తెలుసు. సెల్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ యూనిట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ. ఈ సెల్స్ అన్నీ గ్రూప్డ్ ఇవన్నీ సెల్స్ అన్నీ గ్రూప్‌గా ఫార్మ్ అయితే వాటిని ఏమంటాం టిష్యూస్ అంటాం. ఈ టిష్యూస్ అన్నీ గ్రూప్డ్ టుగెదర్ ఇవన్నీ కలిసి గ్రూప్‌గా ఫార్మ్ అయితే దాన్ని ఆర్గాన్స్ అంటాం. సో, లైక్ హ్యూమన్ బాడీలో మెనీ ఆర్గాన్స్ లైక్ హార్ట్, స్టమక్, బ్రెయిన్, లంగ్స్ ఎక్సెట్రా రైట్. సో, టిష్యూస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఆర్గాన్స్. Organs are grouped together to form systems like digestive system, respiratory system, nervous system, right? Many organs are grouped together to form system, each of which performs a particular function. Each system is having separate function, right? Definition: tissue is a collection of cells which have similar structure and perform relatively common functions. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు టిష్యూస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి సెల్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ టిష్యూస్. ఇలానే లైక్ ఇక్కడ టిష్యూస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెల్స్. టిష్యూస్ అని ఎలా వస్తాయి ఇట్ విల్ బి కలెక్షన్ ఫ్రమ్ ఆర్ విల్ బి గ్రూప్డ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ టిష్యూస్ రైట్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ పర్ఫార్మ్ రిలేటివ్లీ కామన్ ఫంక్షన్. ఎన్ని సెల్స్ గ్రూప్‌గా ఫార్మ్ అవుతాయి ఆల్ సెల్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫంక్షన్స్. దట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ టిష్యూస్. Now we'll see different types of tissues. There are mainly four types of tissues are there. First one, epithelial tissue. Second one, connective tissues. Third one, muscular tissues. And fourth one, nervous tissues. See, ఇక్కడ చూడండి. These are the four tissues. Types of tissue. Connective tissues ఇక్కడ చూడండి ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది epithelial tissue. Epithelial tissue అంటే బేస్మెంట్ దగ్గరే ఫార్మ్ అవుతుంది. The next one, muscle tissue, nervous tissue. So we'll see one by one. First type of tissue is epithelial tissue. Characteristics of epithelial tissues. సో దీంట్లో మెయిన్‌గా ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో ఏమవుతుందంటే సెల్స్ ఆర్ క్లోజ్‌లీ ప్యాక్డ్ విత్ ఎనీ ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్. సో కూడా ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్ అనేది ఇవ్వకుండా క్లోజ్‌గా దగ్గరగా సెల్స్ అనేది ఫార్మ్ అవుతాయి. దట్ టు లైస్ ఆన్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్. ఇక్కడ బేస్మెంట్ చూడండి ఈ బేస్మెంట్ దగ్గరే సెల్స్ అనేటివి సిట్యుయేటెడ్. లైక్ మనం సెల్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. మెయిన్‌గా ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్‌లో ఏమవుతుంది ఆల్ సెల్స్ ఆర్ క్లోజ్‌లీ ప్యాక్డ్. క్లోజ్‌గా దగ్గరగా ఉన్నాయి చూడండి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ద నెక్స్ట్ వన్ లైస్ ఆన్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్. ఈ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ సిట్యుయేటెడ్ ఎక్కడ చూస్తున్నాం మనం మెయిన్‌గా ఈ బేస్మెంట్ దగ్గరే. బేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి పార్ట్స్ చూడండి. బేస్మెంట్ అంటే కింద ఉండేదాన్ని మనం బేస్మెంట్ అంటాం. సీ హియర్ ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఏం చెప్పాం ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో ఆల్ సెల్ క్లోజ్ టుగెదర్. సో ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉండే అవి కూడా ఎక్కడుంటాయి బేస్మెంట్ లైస్ ఆన్ ద బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్. ఇది బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్, ఇది సైటోప్లాజం, ఇది ఇంట్రాసెల్యులర్ సబ్స్టెన్సెస్, ఇది న్యూక్లియస్, ఇది సెల్ మెంబ్రేన్. నెక్స్ట్ వన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. మెయిన్‌గా ఈ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ అనేది మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఫౌండ్ కవరింగ్ ద బాడీ అండ్ లైనింగ్ క్యావిటీస్ అండ్ ట్యూబ్స్. ఎయిదర్ ఔట్ సైడ్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్‌సైడ్‌గా మనం చూస్తాం ఎపిథీలియల్ టిష్యూని. ఔట్ సైడ్ కూడా చూస్తాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్గాన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏ సిస్టమ్‌లో ఉండే గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ సిస్టమ్, యూరినరీ ట్రాక్ట్, బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో ఈ హార్ట్ దగ్గర, యూరినరీ సిస్టమ్ దగ్గర, గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ఆర్గాన్స్ దగ్గర స్టమక్ కావచ్చు, లైవర్స్ దగ్గర కావచ్చు వీటన్నిటి దగ్గర ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇన్‌సైడ్ కానీ, ఔట్ సైడ్ కానీ. ఫౌండ్ ఆన్ ద ఎంటైర్ ఎక్స్‌పోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ సచ్ యాస్ ఎ స్కిన్. టోటల్ స్కిన్ దగ్గర స్కిన్ సర్ఫేస్. స్కిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద
హ్యూమన్స్ బాడీ రైట్. సో ఫౌండ్ ఆన్ ద ఎంటైర్ ఎక్స్పోజ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్కిన్, టోటల్ స్కిన్ దగ్గర, సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్కిన్ దగ్గర ఎపిథెలియల్ టిష్యూని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ గ్లాండ్స్, గ్లాండ్స్ దగ్గర కూడా ఎపిథెలియల్ టిష్యూ ఇట్ విల్ బి సిచ్యువేటెడ్. దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. సో మెయిన్గా ఇంతకుముందు లొకేషన్ చూసాం, నౌ విల్ సీ ద ఫంక్షన్స్. ఈ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్ వల్ల మన బాడీకి, హ్యూమన్ బాడీకి ఏంటి యూజ్? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రోల్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ బాడీ ఆర్గన్స్. ఆల్రెడీ వీ నో రైట్, డిఫెన్స్ మీన్ ఫైట్ అగైనెస్ట్. సో ఏదైనా కూడా foreign body it will be enter into the human's body means the epithelial tissue it will be fight against those body, that is defense and protect the body organs. సో మెయిన్గా మనం ఏం చెప్పాం, ఇది అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇన్సైడ్ ఇట్ విల్ బి సిచ్యువేట్, విల్ బి లైస్ రైట్, దట్ ఈస్ ఆర్గాన్స్. ఈ ఆర్గాన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. దెన్ సెకండ్ వన్, సెక్రేట్ gastric juice in stomach. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అబ్సార్బ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ intestines. నెక్స్ట్ వన్, రిమూవ్ వేస్ట్ యాజ్ స్వెట్ ఇన్ స్కిన్. వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని స్వెట్ రూపంలో ఎపిథెలియల్ టిష్యూ అనేది ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది. Types of epithelial tissue. The types of epithelial tissue, there are mainly two types: simple epithelium tissue, stratified epithelium tissue. We'll see one by one. Simple epithelial tissue. It consists of a single layer of identical cells. That's why it is known as a simple epithelial tissue. So ఇక్కడ మెయిన్గా సింపుల్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూలో ఏముంటుంది, సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని మనం సింపుల్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్ అంటాం. ఇది ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. దెన్ ఫౌండ్ ఆన్ అబ్సార్ప్టివ్ ఆర్ సెక్రేటరీ సర్ఫేసెస్. మెయిన్గా ఈ సింపుల్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే అబ్సార్ప్టివ్ అండ్ సెక్రేటరీ సర్ఫేసెస్ దగ్గర యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. The epithelial simple epithelial tissues is again divided into three types. Types of simple epithelial tissues, name the three types. Those are first one, squamous epithelial tissue, cuboidal simple epithelial tissue, columnar simple epithelium tissues. Simple epithelium tissues divided three types and she'll come the A types and based on the cell shapes. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద స్క్వామస్ సింపుల్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. ఇక్కడ క్యూబ్ షేప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని క్యూబాయిడల్ సింపుల్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ అంటారు. ఇక్కడ కాలమ్స్ లాగా బిగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కాలమ్నర్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. సో ఫస్ట్ స్క్వామస్ ఎపిథెలియం టిష్యూస్ రైట్. సో ఈ స్క్వామస్ ఎపిథెలియం టిష్యూ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి. సెల్స్ ఆర్ థిన్, ఫ్లాట్, ఇర్రెగ్యులర్ సెల్స్. సో సెల్స్ అన్ని ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి, థిన్గా ఉన్నాయి, ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్యూబాయిడల్ ఎపిథెలియం టిష్యూస్ చూడండి, సెల్స్ ఆర్ క్యూబాయిడల్ విత్ రౌండ్ న్యూక్లియస్ ఇన్ సెంటర్. సో రౌండ్ న్యూక్లియస్ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఇలా క్యూబాయిడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని క్యూబాయిడల్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, కాలమ్నర్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్. సెల్స్ ఆర్ మోటాల్ అండ్ లెస్ వైడ్, ప్లేస్డ్ సైడ్ బై సైడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్స్ అన్ని టాల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కాలమ్నర్ ఎపిథెలియల్ సెల్స్ అంటాం, సారీ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూస్. సో మెయిన్లీ స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూలో ఏమవుతుందంటే సెవరల్ లేయర్స్ ఆఫ్ సెల్స్. సింపుల్ ఏముంటుంది, ఓన్లీ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ లేయర్స్ ఆఫ్ సెల్స్, వేరియస్ షేప్స్. పర్టికులర్ షేప్ అనే లేదు, సెల్స్ సెవరల్ ఉంటాయి, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. దట్ టు డిఫరెంట్ షేప్స్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. నో, దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథెలియల్ tissues. Continual cell division in the lower layers pushes cell above nearer and nearer to the surfaces with or shed. సో మెయిన్గా ఇవి సెల్స్ ఎక్కడ సిచ్యువేట్ అంటే బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ యూజువల్లీ యాబ్సెంట్. సో వీటిలో బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు ప్రొటెక్ట్ అండర్లయింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ వేర్ అండ్ టియర్. Types of stratified epithelial tissues. The stratified epithelial tissue is divided in two types: stratified squamous epithelium, transitional epithelium. Again, the stratified squamous epithelium is divided in two types: keratinized epithelium, non-keratinized epithelium. We'll see one by one. Keratinized squamous epithelium. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మెయిన్గా ఫౌండ్ ఆన్ డ్రై సర్ఫేసెస్ సబ్జెక్టెడ్ టు వేర్ అండ్ టేర్. Consist of dead epithelial cells that have lost their nuclei and contain the protein keratin. Sites, skin దగ్గర total body, then hairs, nails, then non-keratinized epithelium tissue. It protects the moist surfaces subjected to wear and tear and prevent them from drying out. సో ఇది మెయిన్గా ఎక్కడ ఉంటుంది, ప్రొటెక్ట్ మాయిస్ట్ సర్ఫేసెస్ అండ్ ప్రివెంట్స్ దెమ్ డ్రైయింగ్ అవుట్. సో దెన్ ఇది సైడ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే కంజక్టివా ఆఫ్ ద ఐస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం, దట్ టు ఇన్ కంజక్టివా
conjunctiva, the lining of the mouth, so mouth, the mouth shoot around mouth, and vagina. So these are the sites of non-keratinized epithelium tissue. Then transitional epithelium. The tissue is composed of several layers of pear-shaped cells. సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ టిష్యూస్ ఎలా సెల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పేర్ షేప్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ వెరీ ఎలాస్టిక్ అండ్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ అండ్ డివైడింగ్ దెమ్ సెల్స్. సో వీటికి మెయిన్గా ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది. సో వీటికి ఇవే డివైడ్ అయిపోయి లైక్ దెమ్సెల్స్ మీన్స్ యాక్షన్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం యాక్షన్ ఆఫ్ దెమ్సెల్స్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం టిష్యూస్. దెన్ సైడ్స్ ఈ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే లైన్ సెవరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది యూరినరీ ట్రాక్ట్స్. యూరినరీ ట్రాక్ట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం అలాగే ఇంక్లూడింగ్ ద బ్లాడర్ ఆల్సో.